Karibu tena wapenzi watazamaji kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu. Hii leo Ijumaa tarehe 16 mwezi wa pili mwaka 2024. Studioni jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8. Mtazamaji, kipindi ambapo unazidi kuteseka kulipa ushuru ili kuweza kufanya maendeleo katika taifa lako tukufu la Kenya. Kuna viongozi ambao wameketi mahali ili kuendelea kupora zile hela ambazo unazitoa kuelekea kwa serikali kama ushuru. Katika ripoti ambayo imeweza kutolewa naye Controller of Budget anatuambia kwamba 147 billion was withdrawn from the government's banks illegally without the parliament approval. Alafu unataka kuniambia kwamba ushuru wako ambao unalipa kuelekea kwa serikali unafanya kazi, kipindi ambapo wanaume ambao wako kwenye serikali ya Kenya Kwanza wana withdraw pesa illegally from the banks of the government, meaning this Kenya Kwanza regime which is being headed by William Samoei Arap Ruto, Rigathi Gachagua, Ndindi Nyoro, Kimani Ichung'wah, does not respect the arms of the government like judiciary, like parliament, because the executive is withdrawing 147 billion without the parliament approval. Na Control of Budget anasema kwamba hizo pesa zimepotea. Sikiliza. The Controller of Budget, Margaret Nyakango, has warned of a gradual increase in fund withdrawals by the Treasury without prior approval from the National Assembly. Nyakango says that the non-sanctioned withdrawals captured in the year 2022-2023, which is 147.3 billion, was requested by the current administration without the parliament approval. Mtazamaji wangu, do you know what is 147 billion? Pesa ambazo unalipa ushuru, alafu serikali hii ndio ile serikali ambayo inatuambia kwamba utawala uliopita wa Uhuru Kenyatta ndio waliweza kuiba pesa kutoka kwa serikali wakaacha empty coffers. Yani William Ruto waliweza kuingia mamlakani wakiendelea kujitayarisha, yani kujitajirisha. And that's why the other day I saw a certain magazine ikiangazia kwamba Bwana Ruto anavaa saa ambayo ni ya 8 million. Mshipi belt anafaa ya 400,000. Kiatu 150,000. Ili hali 147 billion zimeweza kupotea. According to Margaret Nyakango, breakdown ambayo ameweza kutupea mtazamaji wangu, nimeweza kukapcha vitu ambavyo ameweza kusema, and I think utaenda kushangaa jinsi ambavyo pesa hizi ziliweza kuibwa. Kama wewe ni mgeni hapa, chukua sekunde yako moja, weza kupiga subscription, like video, bonyeza kengele, alafu weza kushare kanda hii kuelekea kwa group 1, 2, 3 ili wapate ujumbe huu. Karibu tuweze kusonga mbele. According to Margaret Nyakango, she is saying that billions of shillings were extended to the Kenya Airways without paperwork showing the withdrawals from the banks. 16.2 billions to the Kenya Airways cannot be traced
because there was no formal paperwork. I think mtazamaji wangu, mwaka huu na mwaka uliopita uliweza kusikia Rigathi Gachagua, huyu mtu ambaye anaitwa waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen, wakisema kwamba Uhuru Kenyatta ndiye aliweza kununua generator ambayo ifanye kazi kipindi kile ambapo tulikuwa tunashuhudia blackouts upande wa JKIA. Vile kipindi kile mvua iliweza kunyesha upande wa JKIA, yani paa zilikuwa zinafuja. Alafu wakaweza kusema kwamba Uhuru Kenyatta ndiye aliweza kuunda mabati vibaya, Uhuru Kenyatta ndiye aliweza kununua generator vibaya. Kumbe ile ilikuwa ni ground ya kuweza kuiba pesa za serikali, ambapo Madam Nyakango anatuambia kwamba 16.2 billion cannot be traced where they went because there were no paperwork. Ishara kwamba pesa zilikuwa zinatolewa kwa serikali without parliament approval. Waende wajadili kule bungeni, waelewane kwamba tunatuma 16.2 billion kuelekea kwa Kenya Airways ili ziweze kufanya kazi. Alafu unasema kwamba kuna utawala ambao unalinda pesa zako, si ndio? Unasema kwamba kuna utawala ambao unalinda pesa zako, wanakulindia pesa zako vizuri, kipindi ambapo wanazidi kupora pesa za mwananchi. Further, the report indicates that 4 billion to the Department of Early Learning and Basic Education and Secondary Education Quality Improvement in November 2022-2023 is being questioned by the Controller of Budget. Unasikia mtazamaji wangu, haya mambo ya CBC waliweza kuallocate 4 billion kuelekea pale ili ziweze kufanya nini? Ziweze kuunda madarasa, ziweze kununua vitabu, ziweze kuajiri walimu, lakini pesa hizo zinasemekana kwamba hazikuweza kufanya kazi. Ni Margaret Nyakango, Control of Budget, ameweza kutupilia mbali madai hayo. 4 billion, sio million, 4 billion. Ndio kipindi ambapo tuko na upungufu wa walimu. Walimu hawajaweza kuajiriwa in permanent basis. Walimu wanaandamana hapa nje wakitaka serikali iweze kuajiri in permanent basis. Ili hali 4 billion ambazo ziliweza kutumwa kuelekea kwa CBC ziweze kuunda madarasa, ziweze kununua vitabu, walimu waweza kuajiriwa, zinakuwa questioned mahala ambapo ziliweza kuenda. Na nielewa mtazamaji wangu. Further, the reports indicates that 2.2 billion to the Ministry of Energy for stabilization of refined petroleum prices in June 2023 has been flagged off. Mambo yamechemka, and that's why, by the way, walikuwa wanataka kuweza kuimpeach Madam Margaret Nyakango kile kipindi mwaka uliopita. Madam Nyakango anatuambia kwamba bilioni 2.2 ambazo ziliweza kutumwa kuelekea kwa wizara ya kawi pamoja na mafuta hapa nchini ambayo inasimamiwa naye Davis Chirichiri zinakuwa questioned, na ripoti ambazo ziliweza kuonyesha kwamba pesa hizo zimetumwa zimekuwa flagged off, zimetupiliwa mbali. Hii inamaanisha nini mtazamaji wangu? Bilioni 2.2 ziliweza kutumwa kuelekea kwa wizara ya kawi na mafuta ili kuweza kuact kama subsidy ya mafuta ya petroli pamoja na diseli na mafuta ya koroboi, hii mafuta taa, ili wananchi waweze kupata yale mafuta kwa bei rahisi. Lakini hizo pesa ziliweza kutumika kuweza kuweka mafuta ya kwa bei rahisi, na badala yake mafuta yaliweza kupanda
yakapanda mpaka Wakenya wakaanza kuandamana. Alafu mnasema kwamba tuko na serikali hapa. Further, the report indicates that 6.3 billion for the purchase of shares from the East and South African Trade Development Bank and the Export-Import Bank has no evidence of receivership. Controller of Budget has asked the banks to show the evidence that the government, those amounts were used to purchase the shares. Yani, serikali iliweza kutumia 6.3 kuweza kununua hisa kutoka kwa bank ya East and South African Trade Development Bank, na hakuna paperwork, ambapo Margaret Nyakango ameweza kuambia hizi banks ziweze kutoa details ambazo zinaonyesha kwamba serikali iliweza kutumia kima cha pesa hizo kuweza kununua hisa dukuduku. Further, the report indicates that 7.4 billion was used to purchase subsidized fertilizers. Ukora mtupu. Serikali inasema eti kwamba iliweza kutumia bilioni 7.4 ili kuweza kununua mbolea ya bei rahisi, hii ambayo walikuwa na wauzia wa Kenya hapa ilikuwa 2500 kwa mfuko wa kilo 50. Ili hali tunajua kwamba mbolea ambayo walikuwa na wauzia wa Kenya ilitoka upande wa Russia. Even the Russian President Vladimir Putin said that Kenya and Namibia, they are the beneficiaries of the free donated cheap fertilizers. Lakini utawala wa Bwana Ruto unasema kwamba uliweza kununua mbolea ya bei rahisi. Mtazamaji wangu, do you know what is 147 billion zinaibwa, zinapotea without government or without parliament's approval, kipindi ambapo Wakenya hawana kazi, kipindi ambapo Wakenya wanalala njaa, kipindi ambapo walimu hawalipi mishahara mizuri na pesa zimepotea. Yaani katika taifa letu la Kenya, ukitaka tu kuwa tajiri, kuwa mwanasiasa wa Kenya, ingia tu kwenye kiti cha serikali, kazi yako ni kupora. Ni kupora. Do you know what is 147 billion? Ndio serikali hii inazidi kukopa. Na ndio serikali hii inazidi kuwatoza wa Kenya what we call taxes. Like now, mtazamaji wangu, jinsi ambavyo unaona hapo, government to borrow cash 700 billion to finance 2024-2025 budget. Sio mimi nimesema, si hata wewe unaona hapo ni Friday 16th February 2024. Serikali itaenda kukopa bilioni 700 ili kuweza kuundia bajeti ya mwaka 2024-25. On Thursday, February 15th, the government announced plans to raise 700 billion from loans borrowed both domestically and internationally to cover the budget deficit expected in 2024-2025 financial year. Alafu nataka kuniambia tuko na serikali hapa. Upande mwingine wanasema kwamba we are not going to borrow. We are going to raise some taxes in Kenya so that we can rule our government smoothly, so that we can remove the Kenya Kwanza regime from nahitaji mashimo mahala ambapo Uhuru Kenyatta aliweza kuweka. Upande mwingine we are going to borrow. Tunaelekea wapi? Unakuja unasema kwa mdomo moja. We have made interventions that are going to make sure that our country is on sound economic footing. We cannot continue to get the short route to money from debt when we can actually raise money
from our revenue. Alafu kwa mdomo mwingine, despite pointing out the excessive borrowing in the previous Uhuru Kenyatta regime, which he served as deputy president, President William Ruto's Kenya Kwanza administration has so far, in just 15 months in office, borrowed more than 2.4 trillion shillings. This is higher than that borrowed by Kenyatta, who borrowed about 500 billion shillings in the same period. What is your take? Pesa zinapotea without parliament approval, and it is because Kenya Kwanza regime, Kenya Kwanza fake regime, wanafanya nini? They don't respect parliament, they don't respect judiciary. Tunaenda wapi? Toa mchango wako wa maoni, tupatane kwa kanda ijayo. Jina langu ni Mr. Eagle 8.